Buenas tardes, good afternoon, masal khair. Bienvenidos a esta nueva mesa redonda online sobre trabajo decente e inclusión económica de los jóvenes en el mundo árabe. Forma parte de un ciclo de conferencias online que Casa Árabe viene desarrollando este año dedicadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Del ciclo se han hecho ya 2 sesiones en el mes de octubre sobre medio ambiente, el objetivo 13, y sobre salud, especialmente dedicada a la salud mental en zonas de conflicto, el objetivo 3. Esta tercera mesa redonda de hoy la protagoniza el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, que se puede resumir en trabajo decente y crecimiento económico sostenible. Se trata de una cuestión vital para entender el devenir socioeconómico de los países árabes en los últimos 10 años y afecta especialmente a los jóvenes. La tasa de desempleo en el mundo árabe, en torno a un 10%, es el doble que la media mundial. Pero como podemos ver en el gráfico 1, en lo que concierne al desempleo juvenil, el mundo árabe es la región del mundo con mayor tasa de desempleo juvenil. El porcentaje de jóvenes sin empleo alcanza casi el 30%, 29,7%, siendo bastante mayor además para el caso de las mujeres jóvenes, que ahí la tasa es de un 47%, mientras la media mundial se sitúa en torno al 14 y el 16% respectivamente. Son datos del PNUD del año pasado, de 2019. Esto no responde simplemente a cuestiones demográficas, como se puede ver en el gráfico 2, ya que otras regiones en el mundo con un nivel de desarrollo similar también tienen poblaciones de jóvenes proporcionalmente muy numerosas, sin alcanzar estas cifras de desempleo tan altas, sino que se debe también a la confluencia de una serie de problemas estructurales de carácter económico y político de compleja solución. A esta encrucijada, además, viene a unirse ahora la crisis económica generada por la pandemia, con consecuencias muy negativas para algunos sectores económicos creadores de empleo y recursos en los países árabes, como pueden ser sobre todo el turismo y los hidrocarburos. De este modo, no solamente nos encontramos con un contexto en el que muchos empleos corren peligro, sino también sus coberturas sociales y condiciones laborales en un contexto de mayor incertidumbre y, por tanto, precarización, que introducen mayores dificultades aún a la inclusión económica de los jóvenes en la región. Para analizar la cuestión, vamos a conectar con 2 expertos internacionales en la materia, Alejandra Ortega Fuentes, que es doctora en Estudios Árabes Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid y responsable de países árabes, África y Asia y la Organización Internacional de Trabajo en la Secretaría Internacional de Cooperación de Comisiones Obreras, y Jad Chaaban, profesor de Economía en la American University de Beirut y uno de los autores del último informe sobre desarrollo humano árabe publicado por el PNUD, que está justamente dedicado al tema de juventud y el futuro del desarrollo humano en el mundo árabe. Vamos a organizarla. Bueno, antes de nada quería agradecer especialmente a los 2 ponentes que hayan accedido a conectar hoy con nosotros y hacer un hueco en sus agendas, porque me consta que son muy ajustadas. Y nada, están conectados desde Madrid y Beirut. Muchísimas gracias a los 2, Alejandra, Jad. Si os parece, vamos a organizar la sesión en formato bilingüe, de forma que Alejandra intervendrá en castellano y Jad lo hará en inglés, aunque entiende el castellano. Y yo, en cualquier caso, le traduciré algunas partes de las preguntas y hablaré en inglés a partir de aquí. So, good afternoon. I just introduced the session. Jad, as I mentioned, it's part of a series of roundtables we are organizing on the social sustainable development goals from the UN Sustainable Development Agenda for 2030. The first 2 were dedicated to the SDG 13 and SDG 3, which is climate action and health, with a special focus on mental health in regions under conflict. And this third one is dedicated to SDG H, with the whole title is Promote, Sustain, Inclusive and Sustainable Economic Growth, Full and Productive Employment and Decent Work for All. It's a key question to understand the socioeconomic but also political developments in the Arab world and in the Arab countries in the last years, and has a particular impact for the youth.
as you perfectly know, the Arab region is the region of the world with the highest unemployment rate, highest youth unemployment rate, 30%, 47% for young women, while the world average is 14 and 16 respectively. This is not only due to demographic tensions, but to structural problems of an economic and political nature, and which confirm a difficult equation. To this, we have to add now the negative impact of COVID-19, the additional increase in unemployment it's generating, as well as the deterioration of social services and labor conditions. So to analyze the situation, we count on two international experts, Alejandra Ortega Fuentes, that I mentioned is a PhD in Arab and Islamic Studies by the Autonomous University of Madrid, and responsible for Arab countries, Africa and Asia, and the International Labour Organization of the International Cooperation Secretary of the Comisión de Obreras, the Union Trade, and Jad Chaaban, which is professor of economics in the American University of Beirut, and is one of the authors of the last report on Arab human development of the UNDP, Youth and the Prospects for Human Development in a Changing Reality. Once more, I will really thank you for accepting to share your knowledge and thoughts and time with us, which I know is a limited resource for you, since both of you handle very tough agendas, as I have a chance to check out. So if you find okay, we are going to articulate the debate around a series of questions organized in 5 blocks. The first 2 blocks are mainly contextual or introductory questions to do a brief diagnosis of the current situation, to then enter in more detail into what the promotion of the SDG 8, decent work, and the socioeconomic inclusion of youth in the Arab world entails. You will have about 5 minutes for your questions to end in an hour on something else. So we will start with Alejandra, if you may. Alejandra has just presented in October her essay on decent work in Africa, the role of trade union organizations in the ILO centenary, published by Casa Árabe in January after receiving the 11th Essay Award of Casa Africa. And Alejandra, as you mentioned in your essay, 2030 agenda has given decent work a priority place in the World Development Agenda. That is already a very significant step. However, the evolution and existing deficit in achieving that objective, according to the ILO analysis, shows that 3 subregions from the 11 subregions being analyzed offer the worst development in terms of sustainable growth and social inclusion and decent work. And these 3 subregions are Sub-Saharan Africa, North Africa, and Arab states, with critical or poor progress depending on the cases. So could you first start explaining us what decent work means in the SDG 8, to then expose to what that gap between Arab countries and other regions refers to in respect to the promotion of SDG 8? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a Casa Árabe por la invitación a participar en este seminario y especialmente a Olivia por la organización y por la presentación que acaba de hacernos. Bueno, para aquellas personas que tal vez conozcan menos la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, hay que decir que es una agenda internacional que se firma el 25 de diciembre de 2015 por los jefes de Estado y de Gobierno de 193 países que son miembros de Naciones Unidas y que tiene un lema que ha sido especialmente destacado, que es no dejar a nadie atrás. Esta agenda explica cómo ha de procederse en 17 objetivos de desarrollo sostenible, como explicaba Olivia en la introducción, y aquí nos vamos a ocupar hoy del Objetivo de Desarrollo número 8. El número 8 es el que nos habla de trabajo decente y crecimiento económico. A su vez, este Objetivo de Desarrollo Sostenible se subdivide en 10 metas. Yo no las puedo mencionar todas aquí, pero sí que voy a mencionar algunas que creo que tienen un impacto especial en los países árabes y que de poder cumplirse realmente pues harían evolucionar lógicamente la situación y la Agenda 2030 en casi todos los países. Me refiero, por ejemplo, a la meta 8.5, que nos dice
que de aquí a 2030 hay que lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. El 8.6 resulta también de mucho interés, nos dice que de aquí, decían al 2020, evidentemente a 2030, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. De muchísimo interés me resulta también mencionar el 8.7, que nos habla de adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Y por último mencionaré el 8.8, no quiere decir que los demás no sean interesantes, porque son todos importantes, claro, pero el 8.8 nos dice proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los migrantes y en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Este es el marco. El marco conectado con la Organización Internacional del Trabajo, que es una agencia de las Naciones Unidas tripartita que tiene participación de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. Es la única agencia de Naciones Unidas que tiene esta característica. Está inserto, como digo, esta Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo número 8 dentro de la agenda principal de trabajo de la OIT. ¿Qué significa trabajo decente? Esta expresión así acuñada fue acuñada por la OIT en 1999 por el director general de la OIT, que lo incluía en su memoria a la conferencia internacional de ese año. Trabajo decente es el punto de convergencia de 4 objetivos estratégicos de la OIT, que son la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social. Esta fórmula, este concepto de trabajo decente se adopta rápidamente bueno, hay un consenso internacional en cuanto a su uso y bueno, es de uso frecuente en OIT, en Naciones Unidas, Comisión Europea y otras organizaciones internacionales. Para las organizaciones sindicales, de manera muy general, ¿qué significa esta expresión? Trabajo para todos y todas, con derechos, con salarios y condiciones de trabajo digno, con negociación colectiva, con protección social, con diálogo social, con seguridad, con igualdad de género e inclusivo. De esto hablamos cuando estamos hablando en la Organización Internacional del Trabajo y en el movimiento sindical del trabajo decente. Y así es como yo, a lo largo de mi intervención en esta charla, lo utilizaré. El ODS 8 para la OIT tiene unos temas prioritarios que son empleo pleno y productivo, desigualdad salarial por razón de sexo, desempleo entre los jóvenes, eliminación de todas las formas de trabajo infantil, formalización de la economía informal, emprendimientos, microempresas, pequeñas y medianas empresas, la protección de los derechos laborales y la promoción de un entorno de trabajo seguro y la protección de los trabajadores migrantes. Todo este marco que acabo de describir, conectado con los estados árabes, se nos dice a través de diferentes informes de la Confederación Sindical Internacional y de la propia OIT, en el Índice Global de los Derechos de la CCI en concreto se nos dice que la región de Oriente Medio y África, tanto el África subsahariana como el norte de África, los países árabes africanos, han sido en diferentes informes consecutivos, una vez más, la peor región en cuanto al trato recibido por trabajadores y trabajadoras, en una horquilla que va desde la denegación absoluta de los derechos básicos en algunos países, en otros que están aquejados de conflictos y la desintegración del Estado de Derecho implica que no pueda existir ninguna garantía, y en otros que pueden ser considerados, y así lo son, como casos de progreso. También observamos el incumplimiento sistemático de las normas internacionales del trabajo. La OIT lo que nos viene a decir también es que bueno, la tasa, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que se ven especialmente perjudicados, cuatriplica la de los adultos, la tasa del desempleo femenino triplica la de los hombres y los trabajadores migrantes en algunas zonas representan el 41% de la población, del empleo total, perdón, de la región, y en los países, por ejemplo, del Golfo, como promedio, más de la mitad de los trabajadores son migrantes. Este es el contexto y un poco la definición de Objetivo de Desarrollo número 8 y trabajo decente para situar el resto de la conversación.
Muchas gracias, Alejandra. Thank you very much. Let's move now to Jad. Decent employment is in the, well, I don't know if you need Jad me to explain you a bit what Alejandra explained just a moment ago. She was just setting the framework, the legal framework in the ILO about what is the CDG 8. She mentioned the kind of certain 8.5, 8.6, 8.7, and 8.8, which are the ones related to within that objective to different conditions that have to fulfill and that has to be in the agenda to be fulfilled by 2030. She was speaking about the need to achieve full employment for women, men, youth, and people with less capacities. Then she was speaking also about the different. Well, I'm not going to list everything because I guess you know about these issues. And then she was also speaking about where how the concept of decent work came. But that was from 1999 in the ILO, and explaining the objectives and the different aspects that are included in them in the objective. I mean, since you know about it, this question was more for the public who can move, because then she was explaining how the Arab states and the region of Middle East and Africa has been the worst region in regarding this aspect, especially in the kind of negation of fundamental rights for workers, no guarantees, especially in some countries with conflicts where the workers have no guarantees at all of having these rights fulfilled, and other systematic issues that are not fulfilled for the workers, especially in terms of unemployment, and also the situation of some of the immigrant workers in the region, who has 41% of the population in our immigrant regions, immigrant workers. So since this employment is a key element of the multidimensional development approach for youth economic inclusion, you are going to talk us about. I would like to mention that Jad Chaaban was not only the leading author of the last Human Development Report that I was mentioned was published by the UNDP in 2016, but has been working on the issue for years. Among other projects, he formed part of what was the Middle East Youth Initiative, which was created in 2006 by Brookings and the Dubai School for Government, which gathered an international network of researchers to work on youth, social, and economic inclusion across the region. I'm mentioning this because I think they saw great foresight. Many people were working around those issues, but they launched really a kind of this initiative, a campaign, even if the work was not necessarily taken into account in certain spheres, as we will see. One of the results of this initiative was the publication of the book Generation in Waiting, the Unfulfilled Promise of Young People in the Middle East, in which Jad Chaaban collaborated. It was presented in Madrid in 2009 at the Elcano Royal Institute by one of the editors of the book, Tariq Youssef, who had come to Casa Árabe to participate in a seminar we organized to analyze the impact of the then global economic crisis, the crisis of 2007 and 2008, on the Arab world. We were then in a similar context to the one we are today. That's it. We having pointed out the critical situation of youth, socioeconomic exclusion, and unemployment in the Arab world, and then in the midst of a global crisis that will even stretch that tension to its limits. So for years, the Middle East Youth Initiative was raising the attention to the fact that more than a third of the population in the Arab world was less than 29 years old, and constituted what was called the demographic gift or demographic dividend, and can be seen in the graph 3. That meant it was an opportunity for economic development in the region if that young population was given the chance to contribute to it. However, it also meant that millions of jobs needed to be created to absorb and profit from the labor force. Then was the 100 million challenge, and it was called, and I think from the last report of the Arab Human Development Report, they were speaking about the need to create 60 million jobs from 2016 to 2026. So already then, and I'm quoting here an article that Chaaban published in 2009,
in Middle Eastern studies, he was warning that given the rising frustration among their youth, Arab policymakers needed to act quickly. A revision of the social and economic contract towards more and better provision of public goods is central to addressing the challenges faced by the Arab youth. I'm quoting here his article. It seems that those Arab policymakers did not get the message then. Indeed, some of them are not anymore in power because only a year later, the Arab uprising ruled the region, starting in Tunisia, and 10 years from there, where we are now, there haven't been either many changes concerning youth social and economic inclusion across the region. Or has it been there? So that before explaining us a bit more about how you think this issue should be approached, I would like if you could, and before going into more details about development agendas, I would like to ask you if you could start by introducing what is the situation of Arab youth today and what has been the evolution in the last 10 years. Is the diagnosis fully negative, or have been some developments regarding youth, social and economic inclusion in Arab countries? You have also about 5 minutes. Thank you, Jad. And that's for me here. Thank you very much for organizing this and hosting me. Buenas tardes and gracias, muchas gracias again. Like you pointed out, the situation of young people in the region has been quite worrisome for a while now. And it's not only about the numbers of people, of young people who are unemployed and what we called them back then socially excluded. You know, they are excluded from economic participation, especially women. Exclusion affects women a lot through very low labor force participation rates, but also through very bad jobs. And if we come back to the decent work agenda that our colleague here on the panel described before, it's completely absent in the Arab region. And this has actually gone worse. Most of the new jobs that have been created in the past, I would say 10, 15 years, have been created in the private informal sector. They are not even formal jobs. So they have no contracts, they have no social security, they have no specific protections in the labor space. And also they have no formal representation in terms of syndicates or other organizations. So where are we today? Well, in back then in 2008, 2009, we kind of predicted that young people would be soon on the streets if nothing changes, because they had very high expectations. They were more and more connected to the outside world with better education, with better internet and social media connectivity. And having a situation where they are frustrated with their life and with their environment, they took to the streets. And unfortunately, you know, 10 years after, 15 years after now, today, I think many countries have, and many young people are living in very badly governed countries, and which the situation actually either did not evolve or went to even more problematic. So look at what happened in Iraq, look at Yemen, Syria, Libya, Lebanon, even many countries around the region have gone from an environment where the government could at least provide some economic security, some jobs, to a complete deterioration of the public sector and even of peace in itself, you know, either civil wars or wars of other nations fighting in there. And the young people are the ones who suffered a lot from this. They suffered from even higher poverty, higher unemployment. The unemployment rate has been a bit increasing, but has not gone down, unfortunately. Poverty has increased a lot in many crisis countries. And now with the COVID situation, a lot of the previous channels where young people could migrate to other countries and find work, well, it has been almost now a year where nobody could travel to the Gulf countries or other countries to work. And this is adding to the pressure on young people specifically. So I would say maybe 9 years, 10 years after the Arab uprisings, we are not moving forward. We are actually going backward, unfortunately. Thank you. Yeah, indeed.
I think so. I wanted to, you mentioned about the impact of the COVID. I would like if we could speak a bit more about that. So if Alejandra, you also stated that the world of work faces unprecedented challenges that was in your essay written in 2019. And to those challenges now we have, we find out the pandemics has come to join the list of that you expose in your essay. So farther than the economic crisis and the subsequent losses in employment brings, could you explain us a bit more in which scope and areas the COVID-19 is creating new vulnerabilities and challenges for the world of work, and how do you think that is affecting the agenda of SDG 8 in the Arab countries? Sí, bueno, conectado con lo que acababa prácticamente de decir Jad, evidentemente hay un impacto de la pandemia en la promoción del trabajo decente, que de por sí ya era bastante frágil en la mayor parte de los países árabes. Extrayendo algunos análisis que hacen gran parte de las organizaciones sindicales árabes, se detectan diferentes grados, por ejemplo, en los esfuerzos gubernamentales en los diferentes países para enfrentar los retos que nos trae la pandemia a toda la región, ¿no? Las principales debilidades pasan todas ellas, ¿no?, por acentuar la gravedad de situaciones anteriores que acaba de describir Jad en su intervención. Hay una dependencia económica poco saludable de las cadenas de suministro mundiales. Hay un dato que ellos repiten muy a menudo, que es la ausencia de datos fiables sobre las poblaciones, tanto lo que estaba sucediendo con anterioridad a la pandemia como lo que está sucediendo en este momento. Se ve como una urgencia la solicitud de la reprogramación o el alivio de la deuda en la mayor parte de los países. Esto lo mencionó Jad, hay gran parte de las poblaciones árabes que continúan en la economía informal y esto está empeorando, evidentemente. Todo esto se mezcla con una escasa confianza en la mayor parte de las instituciones políticas, una brecha cada vez mayor entre la población y la clase política. Y los sindicatos se quejan especialmente de la poca involucración de sus organizaciones en la puesta en marcha de medidas contra la pandemia. No están siendo llamados a las diferentes negociaciones ni a la puesta en marcha de las medidas, y también de una disponibilidad tardía y lenta de la distribución de ayudas paliativas para la población. Pero no dejan de ver algunas oportunidades en todo este contexto tan trágico, ¿no?, que atravesamos, y es que, bueno, el diálogo social se plantea en el centro de sus ambiciones, lógicamente, y entonces es un buen momento para buscar refuerzos en estas negociaciones y en el propio diálogo social, para tratar de reforzar los sistemas de recogida y de sistematización de información que sean fiables. Por supuesto, mejorar los sistemas de salud públicos que están ya estaban muy debilitados, y mejorar las medidas de salud y higiene en el trabajo, y para tomar una mayor conciencia pública sobre la necesidad de la reducción de la economía informal. Y a su vez analizan el papel que ellos mismos pueden hacer en todo este contexto, y lo están haciendo con muchas limitaciones, pero intentan hacerlo, movilizar y sensibilizar a su afiliación y también al resto de la población sobre normas y directivas de seguridad. Esto es muy importante, lo siguiente, velar por el cumplimiento de los derechos humanos y sindicales y las libertades civiles. Amenazadas ya lo estaban con anterioridad, pero ahora mismo la situación se agrava también con la pandemia. Monitorear e informar sobre las medidas que se están tomando por parte de los gobiernos, y velar también, en una situación tan delicada como la que existe, por los derechos de los migrantes y refugiados y otras poblaciones especialmente vulnerables que están en tránsito normalmente o incluso están intentando trabajar en los países, en los estados árabes, ¿no? Y luego también de alguna forma intentar participar en los procesos en la medida en que les dejen, que la realidad es que, como decía al principio, se quejan de que no son muy consultados en los procesos de formulación y recuperación de políticas que sean adecuadas para esta época de la pandemia. Muchas gracias, Alejandra. Here, Alejandra has pointed out how the COVID has affected some of the points you already mentioned of this kind of weaknesses, of vulnerabilities have really increased, of deteriorated the situation, no, in terms of
also and it's different degrees also depending on the response of certain governments, but has put into, she has mentioned especially the focus, which I think is important. We talk about that in another roundtable about the dependency on the in international productive chains, that how the COVID has so that dependency more than ever. And then she has spoken about the different problems you has mentioned, have the increase in the public debt, also the increase in the informal economy, and the bigger gap between the population and the government, and especially some of the complaints of the trade unions that lack they are not being part of or participating enough of the decisions being taken. And she mentioned also that there are certain opportunities in this regards, which are kind of the opportunity to enhance the social dialogue on certain issues, especially in this idea of the decreasing the weight of the formal economy and the participation of the trade unions in mobilization, sensibilization the population, and especially in terms of making the human rights and civil rights, especially the fulfillment of these rights, and especially being kind of more attentive to the deterioration of this right in certain countries. So, speaking about certain opportunities, if we may, Jad, I would like to ask you, because Alejandra in her say also mentioned that technology is one of the challenges that work faces today. So, and it happened now with the pandemics, the digital world has been given a qualitative push, absorbing many activities that were done before differently, like today's roundtable. And so this kind of push has compelled to kind of being more dynamic and adapting to these new forms of working or doing things in many areas and sectors of all kinds of economic life. So in this way, could we say that it may be kind of a motor for change and transformation in the working world in the region? Since do you think that this could bring opportunities for young people in the sense that they are more kind of familiar with these technologies? The Human Development Report spoke of a business environment that hampers the rise of youth and independent entrepreneurs. So can this new context break those restraints and help advance the economic inclusion of the youth through the digital world? What do you think? Well, the main problem for accessing the digital environment, and also what is called now the platform economy, in general, all of these services and jobs that are offered remotely and online through digital transformation, basically faces a big hurdle in Arab countries, which is mainly about the economic inequality. Because it really depends on your family background and on your income and on your location, and sometimes even on your status to access computer technology, to access the internet. Even if the statistics show that most young Arabs have a smartphone, and the social media penetration rates are well over 70%, but most of them just use it on a basic smartphone. So going from there to a good internet connection and a good training, and being able to offer translation, design, programming, coding work that is done online, and there is a lot of opportunities for that, given how much there is education advantages in the region. We have to bridge the inequality gap. So what we have right now, specifically in the education environment and in the kind of the COVID continuity scenarios that are now being taken place, specifically with the blended education, for instance, is that students who go to private schools, private universities that come from wealthy families have access to these resources, while most of the poorer younger people, they don't have access to good internet connections, and sometimes they live in remote rural areas. And sometimes because of their status, like being refugees, they completely have no access because of economic barriers and also
status berries. Some areas just are not connected to any internet connection, even though not to regular electricity. Now, the areas of hope there is that there are some organizations and some interventions that started to tackle this issue and started to provide free internet bundles and good trainings and discounted free courses for students who come from poorer backgrounds. But this remains at a very embryonic level. You need a massive and scalable investment in these resources that actually bridge this inequality gap that we have in our region. So yeah, but then speaking about what is needed with a big investment or big development agenda, let me then let's move then to the heart of the matter, which is that how what can be the problem of unemployment in the region and youth unemployment in particular is as you have spoken or has been displayed. Is but a reflection of the failure of the Arab development model or models. No, in this, it was indeed the Arab Human Development Report, which you led, cannot be clearer about the chain of policy decisions, structural problems, and pervasive practices that led to the failure of the development model in Arab countries, and hence its incapacity to create a future for the youth. No, and these problems we have been talking about these gaps and inequalities that are difficult to tackle. So, so this failure was due to the you mentioned some of that, inefficient forms of state intervention, or redistribution, low or negative manufacturing growth, which is another factor. With private sectors are dependent on the state patronage, whereby economic advantage is restricted to firms and individuals connected to the states and its ruling elites, etc. In some a top-down model based on deep structural alliance between political and economic elites to economic interests. And I'm quoting the report, the Arab Human Development Report of 2016 here. So in that sense, the need to generate a development model fit for the youth, for empowering this youth, you propose a multidimensional development approach for youth economic inclusion in the MENA region. So this, and I understand that this employment is part of that approach. Could you explain us which are the main components of it, and what kind of agenda should be put forward to enable youth inclusion and at the same time contribute to that push in the socioeconomic development needed for the region? So here we are going to go back to you, and then we'll move to Alejandra also to comment on something else. Well, exactly like you mentioned, to solve the unemployment problem, we don't need to only look in this region on the economic side, on the economic structural issues. It is necessary to look on the social and on the human rights side. And this is basically the main message of the Human Development Report, the Arab Human Development Report 2016, the need for a multidimensional approach to solve the youth exclusion problem. Because basically young people want more political participation, they want more dignity. Dignity is a huge issue, and respect. And also they want to have decent housing, they want to have decent government services, and they want to be treated equally like adults, and specifically they want gender equality. Specifically, young women face huge hurdles in the region, and you all know about that. So in order to try to solve this issue and to move forward, what we developed as a framework back then was, and I think it's still valid today, is youth empowerment. They need to feel empowered, and we need to have the proper drivers and the proper setup to empower young people to be themselves agents of change. And what does empowerment mean? It means first, you need public services that provide for young people decent services and an equal playing ground. So, for instance, public healthcare and free access to healthcare for young people, for reproductive healthcare is extremely important. You also need big investments in education, and specifically public education, so that you, like I mentioned before, reduce
education inequality and reduce income inequality between education access also. And you also need an enabling environment which is very much linked to the political sphere. Young people in the region, they look around what's happened, what other young protest movements did in Spain, in Chile, in Europe, in Africa, in many places, and they feel helpless. Why are young people able to run for office, form political parties, and young women and men are able to participate in the political area, while in the Arab region, they are still under the security rule and they're still under the rule of basically older men that think that they are right all the time. This is a huge problem in this region, this fact that the political sphere is closed, the voting age should be lowered, the permission to form political parties, syndicates, NGOs has to be eased and made more accessible. And then also you have the media sphere that is still controlled by the governments in many areas around the Arab world. You need a freer media. All of these come together to form what we would call the youth empowerment agenda, where young people themselves would be able to decide for their lives and for the way they want to lead their lives. If you have that, then solving the unemployment problems becomes easier because you will be able to provide young people with a fuller perspective about basically the tomorrow. Where would they want to be by 2030? And it's not up to Arab old men rulers to decide. It's basically up to also young people to decide, like what's happening in other developing countries. Well, I guess there are many issues to tackle here. Yeah, but basically the idea of making the youth part of it, no, part of the solution. But moving and also speaking about the idea of the development model at the national level. Alejandra, you had in your say that the importance of this priority given to the SDG 8 in the international agenda needs to be reflected as well into the national strategies, no, linking also what Jad was speaking about the participation of the youth. You were speaking about the active participation of civil society more broadly. So this depends mainly on the, as you said, on the trade union movement, which is, as you mentioned, a fragile element in the decision-making chain, not to follow up and implement that international agenda in certain latitudes, no? And I'm quoting you here. So you have worked on this before your PhD thesis, defended in 2015, analyzed trade union history in Arab countries, focusing in the comparative analysis of trade unions models from Tunisia and Egypt. So you, and in addition to this, you have been following closely those issues from your continuous travels and contact with the region through your work at the Comisiones Obreras, as well as your academic trajectory. So in your view, which is the current situation of trade union movement in Arab countries? Are they in a strong enough position to face those challenges we were commenting, and at the same time participate in an active way in putting forward national strategies for the promotion of sustainable growth and decent work? Sí, gracias, Olivia. Yo creo que en este punto de nuestra charla llegamos a un momento muy, muy importante. Ya decía en su intervención anterior que no solamente para salir del atasco, digamos, es necesario hablar de cuestiones económicas, sino de hablar de libertades, de derechos humanos, de dignidad, de cómo creamos y participamos en la política y cómo creamos y cómo podemos crear organizaciones sindicales y otras organizaciones de la sociedad civil. El movimiento, vamos a ver un poco, porque este punto es muy, muy interesante en lo que toca a los países árabes para entender cómo está funcionando Agenda 2030 y ODS 8 y la participación del mundo sindical. Para mí es importante decir que el sindicalismo en el mundo árabe no es nada exótico, no es nada nuevo, hunde sus raíces en la historia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no es algo que suceda a partir de 2011 y tiene unos retos, obviamente sí que son nuevos, generales, fundamentales, otros que se enfrentan al ODS 8,
pero tiene una historia centenaria y esto hay que decirlo, no es un invento nuevo. Yo lo subrayo siempre porque así nos llevamos menos sorpresas y eso solamente cabe verlo en cuanto rascamos un poco en la historia de cualquiera de los países. En la mayor parte de ellos se ha desarrollado un movimiento sindical con mayor o peor fortuna, eso lo vamos a ver a continuación. Y en la mayor parte de los países se desarrollan legislaciones laborales y sociales a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Se ratifican los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene un siglo de historia, como dijimos, y muy especialmente los que tienen que ver con la libertad de asociación y la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, el trabajo infantil y la discriminación en el empleo. Es decir, ha habido sindicatos durante más de 100 años, ha habido legislaciones, ha habido normas internacionales del trabajo ratificadas por los estados árabes. Otra cosa es que durante décadas los informes de la Organización Internacional del Trabajo y de la Regional Árabe, la OAT, la Organización Árabe del Trabajo, y de la Confederación Sindical Internacional y su Regional Árabe, nos llamen la atención sobre la grave y permanente conculcación de la libertad de organización sindical en la mayor parte de los países, del derecho de huelga y de la negociación colectiva, así como la proliferación de situaciones de extrema violencia contra trabajadores y trabajadoras y contra sus representantes y líderes sindicales. Estos sindicatos de principios del 20 que hunden su historia en los procesos de descolonización, mayor parte de ellos sindicatos únicos, oficialistas, van perdiendo terreno y se opera, sobre todo en la última década del siglo XX y las 2 décadas del siglo XXI que llevamos, una progresiva, aunque desigual, transformación del movimiento sindical. Entonces, proliferan en el terreno numerosas organizaciones, muchas de ellas están al margen de la ley, no consiguen registrarse como organizaciones sindicales, pero aspiran a ser independientes y autónomas de los poderes. O bien, en el mejor de los casos, también podemos ver la transformación y la renovación de algunas centrales históricas que sí surgen de aquel mediados del siglo XX, ¿no? Vamos a encontrar situaciones muy diversas. Por tanto, hay algunos países que tienen un desarrollo notable de estructuras de la organización sindical, como puede ser, por ejemplo, el caso de Túnez. En otros vamos a encontrar la involución del movimiento sindical, un proceso a la inversa, como puede ser el caso de Egipto, por ejemplo. Vamos a encontrar lugares donde hay una ausencia total de la actividad sindical, como sería para algunos países del Golfo, Arabia Saudí. Iniciativas sindicales también destacables, por ejemplo, en el caso del Líbano, con la creación de un sindicato de trabajadoras domésticas de origen asiático. Es decir, es una suerte de laboratorio sindical que tiene diferentes niveles de desarrollo y de eficacia. Pero vemos, y esto hila con lo que ya nos decía, cómo las vindicaciones económicas se asocian cada vez más con las de carácter político, se comparten además con otros movimientos sociales y con grupos de oposición política. Después de 2011 sí que conocemos un proceso de legalización de muchas de las organizaciones que habían surgido en las décadas anteriores y que no tenían el registro legal, y en el año 2014 el movimiento sindical árabe se organiza en torno a la Confederación Sindical Árabe que tenía su sede en Jordania, en Amman, y que hace unos meses se ha trasladado a Túnez y que poco a poco intenta llevar a cabo reformas internas, redefinir su agenda y sus formas de trabajo. Bueno, por dar 2 ejemplos con un poquito más de detalle, tenemos Túnez y Egipto, que los elijo, ¿no?, un poco para que se vea el contrapunto. En el caso de Túnez vemos que es un sindicalismo, igual que el magrebí, el resto de los países magrebíes, que tiene su origen en el sindicalismo francés, en los territorios coloniales, y que se adapta a unos enclaves industriales muy localizados en el país. Pero que sí, a lo largo de su historia, es una historia pendular, y vamos a ver cómo en ocasiones ha sido el único contrapoder real en el país, en otros ha sido más próximo al poder. Pero de lo que no cabe duda es de que es un actor sociopolítico y de concertación social clave en la historia de este país, implicado en las negociaciones sociales. Aunque existen todavía dificultades a la hora de adaptar algunas legislaciones, algunas laborales a las normas internacionales del trabajo y también para la aplicación del pluralismo sindical, pero sin duda es un caso de progreso. Enfrentado a este caso, por decir otro ejemplo, tendríamos Egipto, que es un caso de extrema gravedad con la persistencia de ese sindicato único histórico en el terreno,
donde a partir de 2011 y desde finales de los 90 hasta 2011 vamos a ver experiencias de sindicatos autónomos muy interesantes que, sin embargo, a partir de 2011, en esa involución política en el país, han sido cercenados, laminados completamente por la última legislación laboral que ha entrado en vigor en el país y que limita al máximo los derechos laborales y sindicales y hacen imposible el pluralismo sindical y el derecho de asociación también, de reunión en general, manifestación, de huelga y de libre sindicación. Bueno, hay otros modelos, pero estos dos un poco por ver los dos polos contrapuestos, pero sería muy interesante eso, quizás otra charla, Olivia, hablar de Argelia, por ejemplo, y por supuesto algunos pequeños avances en países del Golfo también interesantes, o cómo es el sindicalismo bajo la ocupación, en el caso de Palestina, y bueno, pues otros casos que no nos caben en esta charla. Pero bueno, la idea central es que no están al margen de la historia de sus países y que no es una historia que comenzara ayer. Retos fundamentales, los que son inherentes a cualquier organización sindical, la defensa de sus intereses, salarios, indemnizaciones, pensiones, etcétera. Pero hay un reto que esto lo expresan los sindicatos árabes en todos sus discursos, que es el situar el diálogo social en el centro de las negociaciones en todos los países, ¿no? Lo decía antes ya, el principal empleador ha dejado de ser el Estado y ha sido sustituido por empresarios privados, y los sindicatos también tienen el reto de implantarse en el sector privado y en las multinacionales. Así que piden ser reconocidos como interlocutores sociales y ser asociados de manera efectiva a estos procesos de reforma. Pero gran parte de las energías del sindicalismo árabe se invierten en la defensa, en la propia defensa de la existencia como sindicato y de los derechos sindicales. Se han generalizado, y esto se agrava con la pandemia, nuevas restricciones de las libertades sindicales, especialmente con la apertura económica, las zonas francas, las multinacionales. Persisten situaciones de prohibición, como he dicho, de sindicatos, y hay un problema gravísimo que sigue siendo la discriminación de los trabajadores extranjeros en los diferentes países. Todo esto está ligado a una lucha mucho más amplia, que es la lucha por las libertades y por la democracia. Y finalmente también persiste en estas organizaciones el reto de la independencia frente a los partidos políticos y a los intentos de cooptación, ¿no?, por parte de los poderes. Y, por supuesto, la incorporación de las mujeres y de los jóvenes, como estamos hablando en la charla, a las estructuras sindicales. Y frente al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, pues en lo que antes comentábamos, piden la inclusión de las organizaciones en las consultas nacionales, mejorar la capacidad de extraer informaciones precisas, porque es imposible, si no tenemos estadísticas claras y números claros, exigir una rendición de cuentas eficaz de la Agenda 2030 ni de ninguna otra a los gobiernos en el terreno, ¿no? Y luego, pues, integrar el ODS 8 en los presupuestos nacionales generales y, sobre todo, hacerlo llegar a las poblaciones, a todo el interior de cada uno de los países, y que no quede circunscrito, como sucede con otros programas internacionales, a determinadas élites, normalmente situadas en las capitales de los países. Thank you very much, Alejandra. I was too optimistic thinking I could summarize the talks for that. Hope you understand most of it, because I will be unable to summarize at all. Just to mention, because before I forget, it would be very nice if we could speak about the participation of youth in the trade union movement. If you can mention something, any of you two, later, whenever you come. I mean, Alejandra has been talking about how the history of trade unions in the Arab world is not new. It's a long history. They have been there. They are not new organizations. They have been there for years. It's a long history. But indeed, she was speaking about the new challenges they are facing, and the different. She spoke of the two models of the Tunisian and the Egyptian case. How the Tunis is the case of, like, in the Maghreb, where the trade union is a kind of important socio-political actor and very much implicated in the social negotiation. While in Egypt, there has been a kind of devolution or involution of the situation with the new legislation, which has limited the right of association and trade union participation. So she mentioned something also very interesting, which is in this kind of decrease of public, the role of the public sector, and increase in the private sector
after in the last structural reforms in the region, how the trade unions has a challenge there to adapt to that change, no? And seeing with the idea of with the need, how they're very much focused now just in guaranteeing or defending them the rights of of the union trades rights, no? How just and how they are also very much focused now on the need of counting with figures and the statistics in terms of which is I think very important, the idea of accountability, to know how this speaking of the SDG 8, how really the situation is moving. So so I would like to move now in terms of the political agendas and choices here, to go back to Jad, if I may, especially in relation to the impact, how this has been implemented somehow in the government agendas. Nader Kabani, who is now at Brookings, but also was a contributor of the Arab Human Development Report in 2016, and also before was part of the Middle East Youth Initiative. In an article published in January 2019, was arguing that the policy response to the Arab Human Development Report in 2016 was remarkably weak. Even if the challenges facing MENA youth today are as stark as ever, and as it happened in 2019, now it's as we saw, it's more important than ever. So, do you agree that the response has been so weak? You mentioned already that how the situation has not changed much. But after all these years calling for action and urging to do something, do you think there has been some impact in policy making, or do you feel as if you are talking to a wall, if I may say, the so-called window of opportunity provided by this demographic gift of youth bulge you were talking about in the previous studies was supposed to close in 2045. So that means in 2045 is when the demography dependency rate change is signed, no? So in that sense, we still have 25 years. So are we still on time, do you think? How do you think we can make reforms work in the current context after decades of reform failure, no? Could you speak about some particular initiative, cases, or programs facing youth inclusion today? Yes, definitely. And sorry, we have power cuts here because of the rain, and that kind of answers your question, because the situation has not been improving in many Arab countries, and they have not been adopting this framework because of something I think also Alejandra mentioned indirectly, which is the weakness of the social engagement of the syndicates and the organizations that are supposed to represent the most vulnerable groups of society, namely young people, young women, and also all of the excluded population. What happened is that we have what we call crony capital, the organizations and companies around governments that are very close to people in power, and that maintain large businesses that basically prevent all kinds of progress, and that try to maintain their power on the economy, but also on society and on the political sphere. And these groups have been growing in power because of the economic, contract that they have done with the ruling classes. Of course, with the exception, I would say, of Tunisia, where the economic model is not really a crony system. There's a lot of export-driven manufacturing companies. I would also maybe say the exception a bit of the UAE, the United Arab Emirates, where there have been a move towards more progress, but at the same time, a lot of problematic issues linked to migrant workers' rights, unfortunately. But outside of Tunisia, UAE, maybe Oman, and some success stories, some would argue that Saudi Arabia is moving towards more recognition of young people's rights, but still there's a lot of ways to go. And I would agree that it has not been part of the agenda of the countries until now, unfortunately. So what are we expecting for? So trying to look some positive elements in all this. In your say, Alejandra, also you speak about the fundamental role being played
by international labor norms, no, or standards as leverage to advance in those challenges. So these international norms, can they also turn into allies in achieving decent work in the region? In which level can they become an element of transformation in the world of work in the region? I said, if nothing is being done, at least maybe through this in the national agenda from the part of the government, as Jad is saying, can we see if through the implementation of international labor norms can change take place? Or what do you think? En mi intervención anterior decía que el movimiento sindical no es algo que nació ayer. Las normas internacionales del trabajo también tienen una historia centenaria. La Organización Internacional del Trabajo cumplió 100 años el año pasado. Celebramos lo que se llamó la reunión del centenario, que era la conferencia internacional del trabajo que se hace todos los años en Ginebra, excepto este año, que no hemos podido por la pandemia, ¿no? Con esto quiero decir que no hay nada nuevo bajo el sol, en el sentido de que si las normas internacionales del trabajo, algunas tan antiguas, ¿no?, como la propia OIT, realmente estuvieran aplicándose no solamente en los estados árabes, sino en gran parte de los continentes, sin duda la Agenda 2030 y otras agendas internacionales y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 tendrían un gran avance. Por supuesto, las normas internacionales del trabajo son una palanca para la transformación del mundo del trabajo y os voy a citar algunos ejemplos. Yo recomiendo la lectura a las personas que nos están escuchando de los informes de la Organización Internacional del Trabajo. Anualmente hacen un informe de expertos donde se mencionan muchos países, entre otros los estados árabes, y también tienen un informe sobre la situación de los trabajadores en los territorios árabes ocupados en Palestina. Son de muy fácil acceso en la página web de la OIT y son muy interesantes para las personas que quieran conocer un poco más. También tienen bases de datos y estadísticas muy interesantes. Lo que nos dice la OIT en cuanto a los estados árabes es que se produce de manera frecuente la exclusión de los trabajadores del ejercicio de sus derechos por diversas formas de empleo informal que impiden de manera especial el derecho a la negociación colectiva. Esto conectado con lo que antes preguntabas de qué pasa con los jóvenes en los sindicatos. Bueno, pues es un reto también la incorporación de los jóvenes a las organizaciones sindicales y promover su participación, porque están, igual que en otras organizaciones, lo mencionó Jad, se reproducen jerarquías, gerontocracias que hacen ahí un techo en el que la participación de los jóvenes suele ser muy complicada. Pero es que además la mayor parte de ellos están trabajando en la economía informal, en la que no hay representación sindical de manera habitual en estos países, ¿no? Y por tanto, conecta con lo que nos está diciendo la OIT, son excluidos de la mayor parte del ejercicio de sus derechos. Además, esa exclusión normalmente está acompañada por restricciones del derecho de libertad de expresión, de reunión y con un aumento paralelo de la violencia, arrestos y detenciones que son especialmente graves. Esto lo hemos visto mucho antes de la pandemia, no hace falta llegar a la pandemia, durante las últimas protestas sociales en el año 2019. Cabe recordar, por ejemplo, los casos de Argelia y de Egipto, donde numerosísimos trabajadores y trabajadoras han sido encarcelados y sindicalistas. Hace unos días una compañera nuestra, sindicalista, ha sido arrestada y está en prisión, ¿no? Dada la gravedad de la mayor parte de las situaciones en los países árabes y del continuo incumplimiento de la vigilancia de los derechos humanos y de las normas internacionales del trabajo, la conferencia internacional del año pasado, la cito como ejemplo, pero todos los años revisamos 24 casos de manera anual en la conferencia en Ginebra, revisó de los 24 que correspondían al año pasado, había 5 que correspondían a estados árabes, que eran Irak, Libia, Yemen, Argelia y Egipto. Se revisan estos, el año anterior, si viéramos el listado, serían otros diferentes, por la violación de diferentes convenios internacionales. Por ejemplo, lo digo de memoria, recuerdo que Irak era por el convenio 182, que nos habla de las peores formas de trabajo infantil. Y en el caso de Argelia y de Egipto era la violación del convenio 87, que es el que nos habla de la libertad sindical. La OIT lo que nos dice en relación a estados árabes también es que el riesgo de incumplimiento de las normas va a aumentar de manera exponencial en latitudes donde el movimiento sindical
entre otros actores sociales, sigue siendo un elemento frágil. Esto ya lo hemos descrito, tanto en la cadena de toma de decisiones y en el seguimiento de las agendas internacionales. Ese es el caso del sindicalismo en gran parte de los países árabes. Allí donde vamos a ver un país donde el sindicalismo está más estructurado, donde puede participar del diálogo social y de otras luchas más amplias por la libertad y por la democracia, vamos a ver cómo hay un avance en las legislaciones laborales que se van adaptando a lo largo de los años a lo que dicen las normas internacionales del trabajo y en la ejecución de estas normas en el terreno y en la verdadera implementación. Porque además hay que decir que todos los estados árabes son miembros de la Organización Internacional del Trabajo y por tanto están obligados al cumplimiento de las normas. No hay excepciones y no debe haberlas, pero las hay todas. Evidentemente no somos inocentes y sabemos lo que hay, ¿no? Bueno, en estas 2 décadas del siglo XXI, la ratificación de los convenios internacionales de la OIT sigue siendo insuficiente en la región. Está particularmente muy limitado en lo que tiene que ver con el convenio 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, que es nada menos que del año 1948. Por eso digo que no hay nada nuevo. O sea, no es que los estados árabes no hayan tenido tiempo de enterarse, porque este convenio es de 1948. O sea, ha habido bastantes décadas. Y el número 135, que es relativo a la protección y facilidades que se deben otorgar a los representantes de trabajadores en las empresas, que también tiene su edad, es del año 1971. Eso hace, si nos fijamos que la mayor parte de las violaciones se concentran en este tipo de convenios, que las restricciones de la actividad sindical sigan siendo una constante. Especialmente notable en algunos sectores, por ejemplo, de funcionarios públicos. Como 2 ejemplos que serían muy útiles, muy prácticos, si realmente se pudieran llevar a cabo, la conferencia del año pasado nos ha dejado un convenio nuevo, que está recién ratificado, es el número 190, que nos habla de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Por ahora, bueno, es del año pasado, lo han ratificado en todo el mundo Uruguay y Fiji, está pendiente de ratificación en la mayor parte de los estados, pero imaginad, por ejemplo, el impacto que esto tendría en los estados árabes. Primero, su ratificación. Creo que se han empezado conversaciones, si no recuerdo mal, en Túnez y en Marruecos, porque tienen que ir luego al Parlamento, discutirse y aprobarse por los distintos ministerios que se implican. Y además de la rectificación, lógicamente eso supone una modificación del marco laboral, legal del país y luego su real aplicación en el terreno, cuando estamos hablando de violencia y acoso. Pero tenemos, por ejemplo, que la OIT tiene un protocolo de trabajo forzoso de 2014 que actualiza un convenio de 1929, que imaginaos el impacto real que esto tiene para la erradicación del trabajo forzoso en el terreno. Por eso para mí es fundamental hablar de normas internacionales de trabajo cuando hablamos de Agenda 2030 y de ODS 8. Si no, de otra forma no puedo entenderlo. Muchas gracias, Can I Alejandra. add something on this? Yeah, please. Because I think it is also very interesting to see within the context that Alejandra just described that there are a lot of examples of new organizations that are called alternative syndicates. So in Lebanon, for instance, during the uprising 2019, we have the formal syndicates that represent workers, that represent even artists, media, reporters and others, engineers, that are really dominated by state parties. But then during the uprising, a lot of groups formed parallel syndicates that they call them the alternative syndicates. And they were really formed on the streets, on social media, with meetings, and they were a very nice dynamic that showed that actually citizens are really capable of forming institutions and kind of trying to take over the formal syndicates. And what these syndicates are planning to do is to basically run for elections in the formal ones, try to come back and kind of dominate the other ones that are dominated by really party powers. Another interesting example, I'm not sure if you know about it, from Iraq. I've recently found out that there is a syndicate for the unemployed in Iraq, which is something I found extremely interesting, because if you look at the demographic of specifically young people, many of them are in informal jobs and unemployed. So why don't they form syndicates or organizations that represent them?
and Iraqis, I'm not sure about, maybe Alejandra knows more about Tunisia, but there is a lot of momentum to create new syndicates that represent new types of economic status, such as migrant worker syndicates, unemployed people syndicates, and also informal or part-time or informal work-based syndicates. It would be very interesting to see how the international community, the ILO, and the UN system would support these kinds of non-traditional forms of labor organizing, because I think in our region they will have a lot of potential to contest the space and also to represent a lot of people going forward. Thank you, yeah, because that's thank you to both of you, because you're something I wanted to end with, which is the cases or initiative that could be if you could speak about this new initiative that could move towards something new, and in that sense, the raising of this kind of non-traditional organizations, and they're also kind of helping to the participation of the youth. I guess I don't know if maybe Alejandra wants to comment on this. On this aspect, because I guess as the Iraqi case, there are in Tunisia probably as far as I know, they're kind of unemployed graduates. No, I don't know if it's in front of the trade union or they have certain associations as well that they are quite mobilized. I don't know if you want to talk about that, Alejandra. Sí, bueno, es muy interesante, claro, lo que está mencionando Jad en este momento es justamente en ese pequeño recorrido histórico que hemos intentado hacer en esa bisagra entre el siglo XX y XXI, es cuando surgen en la mayor parte de los países, en aquellos donde está erradicada la actividad sindical no, porque evidentemente no hay rastro de ella, pero en la mayor parte de los países surgen iniciativas como las que él ha mencionado en Irak o Líbano, novedosas que normalmente quedan al margen de la ley, porque no solamente son aplastadas por el régimen correspondiente, sino por el propio sindicato oficialista histórico, que claro, hace todo lo posible para que su posición central no sea tambaleada. Por ejemplo, en el caso de Egipto, surgieron numerosísimos sindicatos independientes que ahora mismo están bajo control absoluto, pero que han tenido, bueno, llegaron incluso en 2011 a conseguir registrar 2 nuevas organizaciones sindicales que celebraron sus congresos en el Cairo. Bueno, hay iniciativas en otros países, bueno, Argelia, por ejemplo. Argelia es un caso donde hay numerosísimos sindicatos independientes. Todo esto desde la Confederación Sindical Internacional y desde su regional árabe se hace un seguimiento de todas estas experiencias. Incluso a lo largo de estos años hemos visto organizaciones que no son propiamente sindicatos, no están registrados como sindicatos, están registrados como organizaciones no gubernamentales. Esto lo hemos visto en Egipto también, en Palestina, y que en realidad están haciendo un trabajo sindical. Son sindicatos bajo el paraguas de una organización no gubernamental, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese mundo, bueno, esto sería otra charla en realidad, yo creo, ¿eh? Sería una charla, eso es lo que realmente esa base que está ahí y que como decía antes, no es nueva, es la que puede hacer avanzar los motores de la Agenda 2030 y del ODS 8. Pero para eso hay que tener un marco de libertades, hay que tener un marco de democracia donde estas organizaciones sean reconocidas como interlocutores sociales, como nuevas organizaciones, y puedan participar de todas las metas del ODS 8. En la mayor parte de los casos, lamentablemente, están siendo sometidas a represión y a represión feroz. El caso de Egipto está siendo terrible. Entonces, organizaciones que tienen muchísimo que aportar y que de hecho lo estaban haciendo, por ejemplo, en el caso de Egipto, a la nueva ley sindical, en esa bisagra del 2011, ¿no? Y que tienen además una experiencia histórica y de gente, en el caso de Egipto, lo vuelvo a mencionar, gente de abogados laboralistas con una trayectoria extraordinaria y un conocimiento de la ley de su propio país y de las normas internacionales del trabajo, que es fundamental para hacer avanzar esa agenda. Hay experiencias, no sé si quieres que mencione alguna experiencia concreta en el terreno, novedosa, que tal vez nos pueda ayudar a ver un poco de luz. Sí. Sí, conectado con esto, bueno, voy a mencionar 2 experiencias positivas para no irnos con mal sabor de boca, ¿no?
Hay, dentro de la Unión por el Mediterráneo, que desde el sindicalismo hemos sido muy críticos y lo somos con la Unión por el Mediterráneo y con su contenido, en la conferencia de ministros de Trabajo de 2008, en ese contexto de la Unión, en Marrakech, se creó un foro de diálogo social, Euromed, que está gestionado en este contexto de la Unión por el Mediterráneo. De ahí tenemos participación organizaciones sindicales del norte y del sur, y organizaciones empresariales, porque conviene hablar también de las, no es mi papel hablar de las organizaciones empresariales, pero igual que han sufrido modificaciones los sindicatos, también las patronales han sufrido y sufren también ciertas modificaciones que son muy interesantes a la hora de tener un interlocutor con el que negociar, ¿no? Bueno, en este foro de diálogo social nos encontramos. Tiene muchas limitaciones, tuvo una puesta en marcha espectacular, vamos a decirlo así, prometedora, pero dentro de eso es una iniciativa interesante que creemos que por ahí pueden ir un poco los tiros, ¿no? Por decirlo de forma popular, ¿no? Es urgente activar este tipo de iniciativas porque es urgente asegurar la autonomía y la independencia de organizaciones sindicales históricas que se han renovado y de las nuevas, y también, como decía, de las empresariales. Hay que asegurar las condiciones democráticas para ese diálogo social, las libertades sindicales y sobre todo, bueno, pues hacerlo en países que sabemos que son estratégicos, en todos, evidentemente, pero países como Egipto, Argelia, que están en una plena involución en este momento, ¿no? y que son sin duda estratégicos, ¿no? Entonces, con este tipo de instrumentos, si no se quedan en una plataforma de diálogo, de buenas intenciones, que ya conocemos también este tipo de experiencias que son muy válidas, pero políticamente no son tienen muchos límites, ¿no? Como instrumentos, pues es muy interesante. Y luego tenemos una red que se llama Red Sindical de Migraciones Mediterránea Subsahariana, donde participan sindicatos árabes, sindicatos africanos y sindicatos europeos. Esa es una experiencia muy interesante que también conviene reforzar y que conviene promover, ¿no? Porque bueno, nos centramos más allá de la atención a la población migrante y refugiada en situación muy vulnerable, también en un trabajo de incidencia que se hace delante de las instituciones, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Pero para eso, como digo, y con eso termino, hay que asegurar un marco de libertades. Y desde la parte europea no conviene mirar hacia otro lado. No podemos viajar a determinados países y seguir validando determinados modelos que no nos ayudan a avanzar. O sea, no podemos hablar de Agenda 2030 y ODS 8 si no hablamos de libertades y de democracia. Es imposible. Pues muchas gracias, Alejandra. Thank you very much. I'm afraid we are finishing with time, especially with your time, since I know you have to move to other different compromises you have. We just like to thank you for finishing up with this kind of bit positive note about first what Jad mentioned about kind of the raising of these non-traditional forms of association, and also the Alejandra supporting on about how these movements can really be the ones moving forward the agenda, and one of the messages that Alejandra just sent with this initiative and the need to give them a kind of legal framework of liberties to really make this possible. So really, thank you very much once more for being here. And I think we have tackled many issues today. It has been very intense. I hope it was not too much for the audience. And I guess we will have to continue working on these issues. Next time, maybe we'll have to connect also with the business association, as Alejandra mentioned, and want to continue dealing with this and analyzing these challenges, because I'm afraid they will remain still with us, and the situation is not going to, as we said, is not changing, but it's kind of it's going for the worse in a way, especially with the evolution of the pandemics. So we finish here. Thank you very much again for your connecting from Beirut, despite of the technical problems, and from Madrid. Thanks for your time and sharing with us all your ideas. And thanks for everybody for following up. Take care, and see you in the next roundtable. Thank you. Thank you. Shukran. Muchas gracias. Bye bye. Bye.